Shri Parashakti Vidyala CBSE Class 8th Standard Subject Mathematics. Good morning students. Now exercise 3.1 third sum. What is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? What is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? அதாவது சம்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா குவாடிலேட்ரல் கான்வெக்ஸ் குவாடிலேட்ரலோட ஆங்கிள்ஸோட சம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Then will this property hold if the quadrilateral is not convex? அதாவது கான்வெக்ஸ் குவாடிலேட்டரா இல்லாத போதும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பாசிபிளா இருக்குமா? கான்வெக்ஸ் குவாடிலேட்டரோட சம்மும் கான்வெக்ஸ் குவாடிலேட்டரலா இல்லாத போதும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். The solution here, first draw the convex quadrilateral A, B, C, D. In this quadrilateral A, B, C, D, angle A, angle B. First of all, you mark the angles. First to divide the quadrilateral into two triangles. So angle sum property அப்படிங்கும்போது sum of the angles of the triangle is 180 degree. அது ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த குவாடிலேட்டரலோட ஆங்கிள் சம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது sum of the angles of the triangle, that is 180 degree. ஸோ அதை அந்த ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டியை இந்த குவாடிலேட்டரில் அப்ளை பண்ணி இந்த கான்வெக்ஸ் குவாடிலேட்டரலோட sum of the angles எவ்வளோன்னு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டு டிவைட் திஸ் குவாடிலேட்டரல் இன்டு டூ triangles A, B, C and A, C, D. Then you mark the angles in each triangle. In A, C, D, the three angles is the angles 1, 2, 5. Then in A, B, C 3, 4, 6. அப்போ angles name mark பண்ணிக்கலாம். Then in this quadrilateral ABCD, angle A plus angle B plus angle C plus angle D, which is equal to angle A plus angle B plus angle C plus angle D, which is equal to angle A means angle 1 plus angle 3. So angle 1 plus angle 3 plus you write angle A as angle 1 plus angle 3. Then plus angle B as angle 6. Then angle C. Angle C means angle 2 plus angle 4. Angle 2 plus angle 4. Then plus angle D. Angle D means angle 5. Which implies in triangle A, C, D, then angle sum property angle 1 plus angle 2 plus angle 5. அதாவது in this triangle ACD க்கு angle sum property எழுதும்போது now you add these three angles. So angle 1 plus angle 2 plus angle 5 plus in triangle ABC, now also you apply angle sum property for this triangle, which implies angle 3 plus angle 4 plus angle 6. So இந்த இதில் இருக்கிற 6 ஆங்கிள்ஸையும் triangle wise செப்பரேட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். triangle ACD ல உள்ள angle sum property means 1 plus 2 plus 5. Then in triangle ABC
Now also to apply the angle sum property, we get angle 3 plus angle 4 plus angle 6, which is equal to sum of angle 1, 2 plus 5 is 180 degree plus angle 3 plus angle 4 plus angle 6 is 180 degree. இது எப்படி எழுதுறோம் அப்படின்னா, to apply the angle sum property, sum of the angles of the triangle is 180 degree. So sum of these three angles is 180 degree. Then this also 180 degree. 180 plus 180 360 degree. Hence the sum of the all the angles of a convex quadrilateral, which is equal to 360 degree. Then the sum என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, convex quadrilateral இல்லாத போதும் the angle sum property possible ஆன்னு பார்க்கணும். So அதை இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். For that, first to draw the concave quadrilateral A, B, C, D. Then to mark the angles, angle 1, 2, 3, then 4, 5, 6. Concave quadrilateral the diagonal போட்டோம்னா we get the two triangles. So triangles BCD, then triangle ABD. So இதில் angle sum property apply பண்ணும்போது in triangle BCD, angle 1 plus angle 2 plus angle 3, sum of these three angles is 180 degree. Or also angle 4 plus angle 5 plus angle 6, which is equal to 180 degree. So the எப்படின்னு பார்க்கலாம். In this quadrilateral ABCD, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. Sum of these three angles is 180 degree. Then angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equal to 180 degree. So in this concave quadrilateral, sum of these all angles, which is equal to here 3 angles, here 3 angles. So sum of these 6 angles is equal to 180 plus 180 is equal to 360 degree. Hence this property also holds true for non-convex quadrilateral. Okay. Next, sixth sum. Find the angle measure x in the following figures. The two figures கொடுத்திருக்காங்க. The two figuresல these two are quadrilateral. In the first quadrilateral, here three angles are given. How to find the angle only x. Then second one, in this quadrilateral, here two angles are given. How to find only one. Here you see this angle, the exterior angle is 90 degree. So it's a right angle. So the next one is a consecutive angle. So this also 90 degree. Sum of these two angles is a straight angle. That measure is 180 degree. So the interior angle measure is 90. From this we have three angles. So to find the unknown fourth angle. Okay. Now come to the solution. The first one, already we know angle sum of a quadrilateral is 360 degree. That implies angle sum means now to find the fourth angle
First to write the sum of the 4 angles. So according to the sum, to add the 4 angles, 50 degree plus 130 degree plus 120 degree plus the unknown angle x, which is equal to 360 degree, which implies to find the sum of these 3 angles first. 50 plus 130 plus 120 is 200 degree plus x is equal to 360, which implies now to transpose this 200 degree into the right hand side. From that we get x equal to 360 degree minus 200 is equal to 160 degree. This is the unknown angle x equal to 160 degree. Then next sum. First to write the angle sum of a quadrilateral is equal to 360 degree, which implies now to write the sum of the 4 angles x plus 70 degree plus 60 degree plus 90 degree is equal to 360 degree, which implies x plus, now we add these 3 angles, 70 plus 60 plus 90 is 220 degree is equal to 360 degree. Then now to transpose this 220 into the right hand side. From that we get x equal to 360 degree minus 220 degree is equal to 360 minus 220, 140 degree. From that the unknown value, unknown angle x equal to 140 degree. Then home assignment, exercise 3.1, fifth sum. What is a regular polygon? State the name of a regular polygon of first one 3 sides, second one 4 sides, third one 6 sides. அதாவது சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, first to write the definition of regular polygon, then to write the name of a regular polygons of 3 sides. 3 sided regular polygon oda name என்னன்னு எழுதணும். Then second one 4 sided regular polygon oda name என்னன்னு பார்த்து எழுதுங்க. Then third one 6 sides உள்ள regular polygon oda name என்னன்னு எழுதணும். Okay, thank you.